Sir. Morning. Okay. So today we are going to discuss the right to communications, right to information, and right to privacy. Uh, Probably you are aware these are our fundamental rights, and it has been incorporated in the Constitution of Nepal. So one thing is I would like to clarify when we are talking about the fundamental rights, it means we always asking the government, the state institution, they have to respect, they have to comply, they have to enforce these our rights. Therefore, we call our fundamental rights means negative rights. We can get remedies against the state. Against the state. When two persons involved, the kind of breaching our fundamental rights, then at that situation, you can get remedies from another general procedure, another general laws. But when you talk about the fundamental rights, because we always asking the state institution, they have to respect, they have to comply, they have to maintain these standards. These are our fundamental rights. Fundamental rights in terms of it has been guaranteed in constitution. You know why constitution is important. I don't want to explain these things, but things is that yes, we have a lot of slides, but before I'm going to today's discussions, I'm just want to clarify that yesterday I received a friend of you asking me if one person is open fire to someone, and this is also part of violations of fundamental rights. No, when you are involved in criminal activities or any kind of uh, violations of his or her dignity or kind of improper behavior, then you are subject to applicable general laws. But when we Excuse me, talk about sir. yes, Sir, I had also asked you a question, sir, yesterday. yeah, In the I'm mail. thinking, so therefore I'm clarifying why we talking about the fundamental rights. Fundamental rights means always enforce against the state, against the state. I'm not asking you to protect my fundamental rights. Even you shall not have right to ask me to respect your fundamental rights. But if I violated any uh, uh, means of any activities, then you are going to get remedies according to general law. But when the state is going to violate our these rights, then we are asking the state, you are going to violate our rights. Therefore, त्यही भएर के भने मौलिक अधिकारहरू भनेको चाहिँ राज्यको विरुद्धमा लागू हुनेहरू हुन्। राज्यले यो पालना गर्नै पर्ने कुरो, राज्यले यो यो हरेक नागरिकलाई दिनै पर्ने कुरोहरू हुन्। नागरिकले किन यो राज्यलाई मान्छ भन्दाखेरि मिनिमम यति स्ट्यान्डर्ड्समा हामी बाँच्न सक्छौँ, यति स्ट्यान्डर्ड्समा हामीलाई हाम्रो राइट्सहरू इन्स्योर भयो भने वी एग्री दिज स्टेट्स हेज प्रोटेक्टेड आवर राइट्स भन्ने कुरोहरू। त्यही भएर तपाईँले के क्लियर हुनुहोस् भने दुईटा व्यक्तिको बिचमा विवाद भयो, दुईटा व्यक्तिको बिचमा हरेक थरको विवादहरू हुन्छ, त्यस्तो भयो भने चाहिँ एज नट पार्ट अफ दि फन्डामेन्टल राइट्स। जस्तो वी आर टकिङ त्यो के भने दुईजना बिचको लेनदेनको कुरो, दिस नट फन्डामेन्टल राइट्स। डेफिनेटली यु हेभ अ राइट टु अर्न मनी, आई मिन्स यु हेभ अ राइट टु प्रपर्टी, तर त्यो प्रपर्टी चाहिँ स्टेटले एक्वायर गर्यो, स्टेटले कन्फिगरेसन गर्यो भने इन द्याट सिचुएसन यु क्यान आस्क द स्टेट, स्टेट सेल भायोलेटेड यर फन्डामेन्टल राइट्स। तर व्यक्तिले इन्फोर्समेन्ट गरौँ, व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको हडप्यो भने चाहिँ यु क्यान स्यु एगेन्स्ट सच पर्सन। त्यसले गर्दा बी क्लियर, हामीले मौलिक अधिकारको कुरोहरू गर्दा हामी जहिले पनि स्टेटलाई चाहिँ अघ्याउँछौँ, स्टेटले चाहिँ यो कुरोहरू दिनु पर्यो भन्छौँ। हाम्रो यो मिनिमम अधिकार हो, यो कुनै पनि राज्य, कुनै पनि सरकारले, कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले चाहिँ यो मौलिक अधिकारहरूमाथि हनन गर्नु पाउँदैन। इफ यु आर गोइङ टु भायोलेट, then we are going to get remedies from you, get remedies from you. From you means state institution. त्यही भएर हामी मैले अस्ति पनि भनेको छु, कन्स्टिट्युसन टर्म्समा चाहिँ स्टेट भनेको अलिक वाइडली बुझ्नुपर्छ। हाम्रो सेक्सन धारा 4
र इन्डियन धारा 12 को दुईटा हेर्नुभयो भने धारा 12 लाई चाहिँ अलिक सजिलो गरी बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो 4 ले चाहिँ अब स्टेट भनेको के हो भन्ने कुरो एउटा फिलोसोफिकल टर्ममा छ। तर धारा 12 भारतीय संविधानलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ स्टेट भनेको के हो भन्ने कुरोहरू त्यहाँबाट चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। Okay, this is the my summary. But let's talk about the today's discussion regarding the right to communications. Okay, right to privacy, right to informations. So, right to communications. Uh, uh, what kind of rights the Constitution has guaranteed for institutions? I mean, media house. Either they are electronic, paper based, either they are the other means, publications, your opinion, your expressions, how you are going to communicate your message, communicate your opinion, communicate your thought. So conceptually, right to communications means the foundations of open society, foundations of democracy, foundations of your dignity. No one can stop you to stop your expressions. No one shall have a right to stop to share your opinion. That's the open society. That's the democratic society. That's the your dignity. Whatever you feel, you can express by various means. By various means, either social media, either print media, either on live, either your publications, a book, or article, whatever you want to use, you can do it. Communications. Right to communications means foundations of democracy, foundations of good governance, foundations of liberal society. So why we are asking right to communication means maybe they have a big public house, maybe they have a company, and their objective is to disseminate informations, publications house. They invest this large amount of money to publish different type of books. These are part of right to communications. Express an opinion. You are very aware. We talked about that. Right to expressions and opinion is the foundations of democracy, and it determines what kind of democracy you have in your country. Expressions and opinion. Therefore, when you talk about the expressions of opinion and expressions and opinion, it means what kind of means you are going to apply. Means, tools. So, right to communication means foundations of your dignity. This is the natural rights. These are human rights. Whatever you feel, you can transform, you can communicate, you can express, you can disseminate. This is the open society. This is the liberalism. This is the your dignity. Then it's called right to communications. But what kind of means the law allows you, the state guaranteed you, I mean, what kind of your fundamental rights has recognized this type of communications, you need to understand this the based on your country's laws. Country's laws. Definitely in many countries, they don't allow about these social medias because they don't give this freedom. Even when they are going to express their opinion, they need to scare. I mean, those countries who are not open society, those who are not democratic system, many people, I mean, that country's citizens, they might not have these type of rights. So it means what kind of political system you have in your country, it determines what kind of you have a right to communications. So what I'm telling, this is the concept, this is the foundations. I told you, I'm trying to justify it. Right to communications means foundations of democratic society, foundations of good governance, foundations of
opinion of people. You are going to allow your citizens, okay, we are going to do this and that activities. What is your opinion? We want to get your feedback. We want to get your suggestions because you are the part of the state. Therefore, we recognize, we ensure your right to communications. This is the part of right to expressions and opinion. This is your freedom. So I told you what kind of political system you have, it determines your right to communications, right to freedom. Suppose if there is no multi-party system, if there is no democratic system, then definitely citizens of such country might not enjoy to express their opinion and expressions against that institutions, against that country's state, against that country's policy. So it means in our context, you know that you shall have a right to criticize the government activities. Many people they express their frustrations against the government decisions, government activities, because we believe democratic system. This is the part of democracy. This is the part of open society. This is the part of our dignity. I'm telling you foundations of the right to communications. You can see here is a slide we have. Okay, look at this. Freedom of opinion expression is the heart of democracy. Okay, it means when you talk about the democracy, then you need to measure either what kind of opinions and expressions rights they have in that country's citizens. I mean, very simple things. Any countries, most of countries, they claim they follow democratic system. They respect democratic values. Whatever they made a decisions, whatever they made a plans or activities, this is the opinion of democratic system. I mean, कुनै पनि राष्ट्रले म चाहिँ अटोक्रेटिक भए, म चाहिँ जाननीय भए, म चाहिँ तपाईँको अप्रजातान्त्रिक अप्रजातान्त्रिक भए भनेर कसैले पनि भन्दैन। सबै सबै राष्ट्रहरूले के भन्छ भने मेरो सरकार, मेरो राज्य चाहिँ प्रजातान्त्रिक हो, मेरो सरकार चाहिँ अथवा मेरो राज्य चाहिँ एउटा तपाईँको सुशासन छ, यसमा चाहिँ जनताको सहभागिता छ, यसमा चाहिँ जनताको यो अधिकार छ भनेर भन्छ। तर this is the measurement, this is the tool how you are going to assess their democracy, how you are going to know about their democracy. That's the part of right to communications. Therefore, we call right to expression and opinion is the foundations of democracy. If the country, the state does not allow citizens to express their opinion freely, fairly, and openly, if the state is going to charge against such opinions, such expression, it means they might not consider the concept of democracy. They might not recognize people's liberty, people's freedom, citizens' natural rights. तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि राइट फ्रिडम अफ ओपिनियन एक्सप्रेसन्स भनेको चाहिँ एउटा के हो भने प्रजातन्त्रको एउटा मेरुदण्ड हो, एउटा मुटु हो, एउटा आत्मा हो। तपाईँले भनेको कुरो बोल्नु पाउनु भएन, तपाईँलाई लागेको कुरोहरू लेख्नु पाउनु भएन, तपाईँले भनेको तपाईँले चलाएको तपाईँको मिन्स अफ कम्युनिकेसन्स आई फोकस अर्लियर, तपाईँले त्यस्तो खालको संस्थाहरू चलाउनु पाउनुभयो भने तपाईँले कसरी चाहिँ म चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा छु, कसरी चाहिँ म यो ओपन सोसाइटीमा छु, कसरी चाहिँ म आफ्नो डिग्निटीलाई मेन्टेन गरेको छु भन्ने कुरोहरू चाहिँ आफैले क्वेसन मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। द फर्स्ट थिङ्स इज द्याट. So this is the one, and it is the natural rights, person dignity and liberty. Yeah, dignity. If someone is stop you to say something, if someone is coming and restricted your opinion, and state is going to censor your opinion, state is going to seize your books, they are going to seize your all your press house, media house, television house, FM house. Do you think you live under the democratic system? No.
आई मिन भोलि सरकारले चाहिँ एफएमहरू बन्द गर्यो, टिभीहरू बन्द गर्यो, कान्तिपुर बन्द गर्यो, तपाईँको नागरिक बन्द गर्यो, काठमाडौँ पोस्ट बन्द गर्यो भने then we know our state is moving toward autocratic system. They are going to stop our opinion and expressions. के थियो भन्नु त भाइ? सर उसको स्लाइडै देखाएको छैन. Okay. And in the second one is the natural rights, a person dignity and liberty. सर देखेकै छैन सर स्लाइड नै. हो र? Oh, sorry भाइ. मैले यो प्रेजेन्टेसनमै आएको छैन है क्या? देखियो सर. Okay, freedom of opinion and expression is heart of democracy. I told you, this is the backbone of democracy. If the state, I mean, state or state institutions are going to restrict your expressions and opinion, if they are going to seize your books, if they are going to confiscate your property, you have invested in media sectors. I told you, either this is the press house, publications house, TV house, FM house, then people might scared, feel insecure. They don't believe state is performing in democratic ways. I mean, त्यस्तो अवस्थामा राज्य चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास अथवा ओपन सोसाइटीको आधारमा काम गरेको छ भन्ने कुरोमा शङ्का हुन सक्छ. The right to communication is our natural rights. This is our dignity. This is our liberty. No one can stop your opinion. Even I'm telling you one thing. If you have a different opinions, if you are not part of these government or these activities, then you can share your opinion. You shall have a right to say something, either in for or in against. You have a right to tell these things. This is your dignity. But you can enjoy these rights only in democratic system, only in democratic values. जहाँ चाहिँ एकतन्त्रीय शासन छ, जहाँ चाहिँ अर्थोडक्स छ, जहाँ चाहिँ तपाईको एउटा फन्डामेन्टलिस्ट छ, त्यो अवस्था त्यस्तो कन्ट्रिजहरुमा चाहिँ तपाईको भनाइ सेन्सर गरिन्छ. तपाईले चाहिँ त्यो सरकारको विरोध गर्नुभयो, त्यो राज्यको विरोध गर्नुभयो भने डेफिनेटली दे आर गोइङ टु टेक यु इन प्रिजन. एन्ड तपाईको त्यो शासन प्रणालीको विरोध गर्नुभयो भने गर्न सक्छ. त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं भन्दा राइट टु कम्युनिकेसन हैज बीन कर्टेल. राइट टु कम्युनिकेसन हैज नट बीन ग्यारेन्टेड इन सच कन्ट्रीज. तपाईले के भने अन्धो भक्त भएर यो ठीक छ भनेर लाग्नुभयो भने दे क्यान रिकग्नाइज यु हैव अ राइट्स. बट व्हेन यु फिल दिस इज नट appropriate for you, when you feel this is not for your satisfaction, when you feel this is not your dignity, you are not enjoying in these kind of restrictions, scarcity, in that situation, you are compelled to be a subject to punishable. But when you believe in democracy, but when we believe in our open society, then you can say everything. I mean, everything in terms of, in favor of, or in order to corrective measures. Corrective measures. One of the best tool to measure democracy in a country, one of the best tool to measure a democracy in a country, what kind of opinion and expressions rights they have, based on it, you can say such country is more democratic, more open society, more people can enjoy their dignity. You can measure in these ways. Look at this. I told you it is a part of good governance and corrective measures through opinion and expressions by a person or community. Okay. Good governance. What is good governance? Very simple. Good governance, open society, liberalization, freedom, dignity. These are the very common words. अथवा सुशासनको एउटा माध्यम भनेको चाहिँ के हो भने तपाईले आफ्नो विचार राख्नु पाउनुपर्ने. Why भन्दाखेरि, okay, look at this. We set up this government with your support. With your support.
And whatever we are going to make a decision, whatever we are going to make a plan, it must be benefited for largest number of people. Therefore, we have proposed these active programs, these decisions. Now we want your opinion. Now we want your suggestion. Now we want your reactions. Either we are going to forward or we are going to stop here or we are going to revise it. Corrective measures through opinion and expressions by a person or community. This is also right to communications, right to expression and opinion. मैले के भन्यो भने सुशासन एउटा के हो भने नागरिकहरूको सहभागिता हुनु पाउने एउटा अधिकार हो। त्यसो हो भने नागरिकहरूलाई सहभागिता बनाउने भने के हो भन्दाखेरि प्रोबेबली यु नो एभ्री डे द गभर्नमेन्ट डिसिजन्स आई मिन्स काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स डिसिजन्स दे आर गोइङ टु डिसेमिनेट इट टु पब्लिक and whatever they made a plan, whatever they are going to make their future plan, किन भन्दाखेरि पत्रकार बोलाएर किन जानकारी गराउँछ भन्दाखेरि they try to disseminate these informations to public at the bottom level. At the bottom level, त्यो के भने यो राइट टु कम्युनिकेसन्स ओपिनियन एक्सप्रेसन भनेको पारदर्शी सरकारको एउटा आधारभूत फाउन्डेसन हो। करेक्टिभ मेजर्स भनेको के भने गभर्नमेन्टले के फिल गर्नुपर्छ भने स्टेटले के फिल गर्नुपर्छ भने ओके दिस इज द ओपन सब्जेक्ट वाट एभर वी आर गोइङ टु डु दिस फर पब्लिक प्रपोजेस वी आर नट गोइङ टु मेक अ डिसिजन फर आवर प्राइभेट एन्ड फर आवर इन्ट्रेस्ट वाट एभर वी मेक अ डिसिजन दिस इज फर पब्लिक if we needs to reform, if we want more strong and standing, then we want your suggestion, your opinion, your visions. त्यो कुरो चाहिँ the government पनि के गर्नुपर्छ भन्दा corrective measures through opinion and expressions by a person or community. A person, community, religious groups can enjoy such rights in order to enable their dignity in democratic system. Not only person, communities shall have also rights, religious groups shall have also rights, and any groups, either they are minorities in terms of religions, backwards, gender issues, they can express their opinion. They try to convince the state. They try to convince the state, okay, look at this. Here is a program, here is a setback, here is a drawback. You need to reform, you need to look after these issues. Community, suppose Tharai community, Himal community, Kathmandu community, particular community, they can express their opinion. They have a right. Suppose they are Christian, they are Muslim, they are Buddhist, they are Hindu, they can express their opinion. Particularly in democratic system, democratic values. In order to enhance their dignity. मुस्लिमलाई भोलि बोल्नु नदिने क्रिस्चियनलाई बोल्नु नदिने हिन्दूले मात्रै बोलेको हुनुपर्छ भन्ने भयो भने दिस नट भ्यालु अफ डेमोक्रेसी वी आर नट एक्सपेक्टिङ द्याट टाइप अफ सिस्टम इन आवर नेपाल वी आर एक्सपेक्टिङ वी ऑल आर इक्वल वी आर नट गोइङ टु डिस्क्रिमिनेट based on caste, based on religions, based on economic status, based on gender. We respect equally to all. We believe your thought, we believe your ideas, we believe your expressions. So look at this here, I mentioned here, a person's community, religious groups can enjoy such rights in order to enable their dignity in democratic system. अब जहाँ डेमोक्रेटिक छैन जहाँ चाहिँ अटोक्रेटिक छ जहाँ चाहिँ अब एक जाति छ एक धर्म छ एक भाषा छ एक रिलिजन छ त्यो माइनोरिटिजहरूले अथवा उनीहरूले डिग्निटी फिल गर्दैन जहाँ चाहिँ अब त्यस्तो भयो भने के भने देन यु क्यान कम टु द टप पोइन्ट आई मिन कसरी चाहिँ प्रजातन्त्र नाप्ने राइट टु कम्युनिकेसन्सको फाउन्डेसन के हो एक्सप्रेसन्स र ओपिनियन किन आवश्यक छ भन्ने कुरोहरूको एगेन्स्टमा हुन्छ भन्नु खोजेको के भने मैले प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा when you talk about the democratic system then these must prevail in that country otherwise they claim they are democratic but outside people
international communities, including us, I mean, we can judge their activities and we feel, we know they talk about the democratic system, but in practice, they don't allow you to do these things. भन्नु खोजेको के भने मेजोरिटी मुस्लिमले माइनोरिटी हिन्दूलाई दबाउने, मुस्लिमले क्रिस्चियनलाई मार्ने, मेजोरिटी क्रिस्चियन भएको ठाउँमा अरूलाई चाहिँ सप्रेस गर्ने. How could you feel this is the democracy? No, this is not democracy. त्यो नि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा एउटा राइट टु कम्युनिकेसन इज एसेन्सियल टुल्स, एसेन्सियल मिन्स. अब कस्तो खालको छ भन्ने कुरो चाहिँ म अहिले नेपालको बारेमा भन्नु. आई एम जस्ट टकिङ विथ यु अबाउट द कन्सेप्ट. And look at this, government receives multiple ideas from public opinion and might get appropriate solution. Look at this, government receives multiple ideas from public opinion and might get appropriate solution. तपाईले कान्तिपुर खोल्नुभयो, हाउस विघटनको बारेमा होला, तपाईले पत्रिका पढ्नुभयो, एउटा सल्युसन होला, लेखकले लेखेको होला, ओपिनियन होला, तपाईको why these are exploring, why these are day by day coming out. There's the right to communications. You are also part of this state. You are also have a right to express your opinion. तपाईले आज सोशल मिडियामा हेर्नुभयो होला, उसमा फोरमा लेख्छ, अगेन्स्टमा लेख्छ, हरेक कुरोहरु लेख्छ. This is the right to come, expressions and opinion. This is the fruit of democracy. This is the backbone of democracy. This is the dignity yours. I mean, citizens' dignity, communities' dignity, religious group dignity, language communities' dignity. आज तपाईले हेर्नु सक्नुहुन्छ, तपाई नेवारी भाषामा छ, तामाङ भाषामा छ, लिम्बू भाषामा छ, राई भाषामा छ. Why these expressions, right to expression, they feel this their dignity. They use, I mean, they try to apply these things in order to enhance their dignity. So right to communication is part of democracy. This is the backbone of good governance. Government always welcome your corrective suggestions. सरकारले जहिले पनि लिनुपर्छ. मेरो विरोधीको कुरै सुन्दिन, यो मान्छे मेरो समर्थकै हैन, यो मान्छे चाहिँ यसको कुरो ल्याउँदै नल्याउनु भन्छ भने then you know the government is not applying the wider sense. They are moving in narrow circle, narrow circle. It means 10-12 जना भएर सबै ठीक छ भन्ने कुरो मान्छन् भने you must know they are not applying good governance. They are not following public, they are not respecting public opinions. Okay? So government receive multiple ideas from public opinion and might get appropriate solution. उनीहरूले तपाईको त्यस्तो नीति आयो भने परिवर्तन पनि गर्न सक्छन्. पब्लिकको प्रोटेस्ट भयो भने उनीहरूले स्टप गर्न सक्छन्. पब्लिकले चाहिँ रुचाएन भने त्यो कुरोहरु उनीहरूले सुधार्न सक्छन्. But you know, these are the right to communications. These are the right to freedom. So government must respect these rights to all citizens, including foreigners. They have a right to say something, except, I mean, if they live in that territory, they respect our country's laws. If they live outside, then they can express whatever they enjoy. जस्तै भारतको पत्र पत्रिकामा नेपालको बारेमा धेरै आउँछ, पोलिटिकल इश्यूजमा आउँछ, हामीले यसो गर्यौं, हामीले यो गर्यौं, हामीले यो गर्यौं. Then we can also challenge such media, or you can support that media. They did good things or bad things. You can express, or you can protest through their embassy, through their representative, if they violated our nationality, sovereignty, and integrity. त्यो तपाईको हुन्छ right to communications मा. Okay, and it's a part of open society and respect all beliefs and thought. Very important. This is the open society. I believe your opinion. I believe your thought. We can exchange each other. Hello. You belong in which party? Mic check. Mic check. Sir. ए सुन्नुहोस् है सर, त्यो म्याक्सिमाइज गरेर छोड्दिन्छु ल सर. म डेस्कटपबाट अनलाइन हो, हजुरले त्यो मिनिमाइज गर्दा त मैले केही देख्दिनँ क्या सर.
ए होइन Thank you, यो sir. यो Thank यो you. त ओके दिस नट बिग थिङ्स त्यो मैले के भने इट्स अ ओपन सोसाइटी एन्ड रेस्पेक्ट अल बिलिभ्स एन्ड थट भन्दाखेरि के भनेदेखि दिज आर द जस्ट माई गाइडलाइन्स एन्ड बेस्ड अन इट आइएम गोइङ टु एक्सप्लेन दिस थिङ्स होइन यो मैले के भने ओपन सोसाइटी आई टोल्ड यु आई मिन्स आई हेभ बिन एक्सप्रेसिङ दिस थिङ मेनी टाइम्स एन्ड रेस्पेक्ट अल बिलिभ्स एन्ड थट मिन्स तपाईँले लेखेको कुरोहरूमा तपाईँले सिर्जना गरेको कुरोहरूमा धेरै व्यक्तिहरू समर्थक पनि हुनसक्छ विरोध पनि गर्न सक्छ तपाईँको विचारलाई धेरैले समर्थन गर्न सक्छ विरोध पनि गर्न सक्छ दिस इज द पार्ट अफ राइट टु एक्सप्रेसन्स नो वान विल गेट 100% करेक्ट फ्रम हिज or her opinion. Okay, whatever your thought, you can express these things. Kamal Thapa, he has another thought. I mean, KP Oli, he has another thought. Parchanda, he has another thought. Chitra Bahadur Kesi, he has another thought. Okay? So, this is the open society. But what kind of practices they have and how you are going to measure these things are democratic or not, this is the one of the major reasons. जस्तो मैले यो अलिक सानो बनाएँ किनभने तपाईहरुको फेस देखेपछि मलाई अलिक एक्सप्लेन गर्न अलिक सजिलो हुन्छ त्यो थट के भने उले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता एप्लाई गरे कि गरेन उसको बिलिफ्समा चाहिँ विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छ कि छैन दिस द यर पार्ट दिस माई पार्ट है त्यो मेरो पार्ट हो नि म मान्नु पर्छ मान्नु पर्दैन आइदर आई एग्री or I disagree or I make a comment or I challenge your opinion through various reference materials. This is your part. This is the part of open society. This is the part of good governance. This is the part of freedom of expressions and opinion. Therefore, we can say this is the heart of democracy. This is the backbone of democracy. Okay, this is the okay. There are more some points you can see. Simply, it covers freedom of opinion. When you talk about the right to communications, then look at this: the freedom of opinion and expressions, democratic media governance, media ownerships, media control, participation in one's own culture, linguistic rights, rights to education, privacy, assembly, self-determinations. तपाईको के भने these are the subtopics of right to communications. These are the tools to assess right to communication. Tools, privacy, तपाईको assembly हुनु पाउने, right to education, तपाईको linguistic rights, cultural rights, अनि तपाईको media खोल्ने, media चलाउने, तपाईको आत्मनिर्णय अब it's the too vague when we talk about the self-determinations, but you can get these are the tools to measure what kind of right to communications you have in your country. Okay? Right to freedom of expression and opinion, right and freedoms without distinction of language. Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, right to freedom of opinion and expression, including the right to seek, receive, and impart informations and ideas through by any media and regardless of frontiers. Right to information is also part of communications, and states should inform all decisions and forthcoming program to public in order to get support such activities. मैले यो तीनटा किन भने भन्दाखेरि तपाई के भने पहिलो कुरो चाहिँ राइट टु कम्युनिकेशन्स भित्र के पर्दो रहेछ भन्दाखेरि फ्रीडम एउटा परिगयो अब मिडिया गभर्नेन्सहरु पर्यो मिडिया ओनरशिपहरु पर्यो जस्तो के थियो भने अब तपाईलाई अब यो मैले के भन्छु media control participants in culture, language, tradition, culture, I mean, what kind of religions, educations, privacy, assembly, self-determinations. यो के भने तपाईको अब जहाँ जस्तो हाम्रो I'm giving you example, probably you read out in history, पञ्चायत कालमा मिडिया खोल्नु पाइदैन थियो, पत्र पत्रिका चलाउनु पाइदैन थियो, तपाईको लेख छाप्नलाई पनि गोरखापत्रमा दियो भने त्यहाँको सम्पादकले चाहिँ सेन्सर गरेर मात्रै छापिन्थ्यो. I mean, very limited. It means you are not allowed to set up independent media house. You are not allowed to media governance. Because you know that media are the part of democracy. They can teach us, they can bring out the information to us.
अब पित पत्रिका होला के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर के मिडिया चाहिँ त्यही भएर दे कल दिस द फोर्थ इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्स अफ स्टेट. प्रोबेबली यु नो दिस थिङ्स. चौथो अभिन्न राज्यको चौथो अभिन्न अङ्ग चाहिँ पत्रकारितालाई भनिन्छ, बिकज दे हेभ अ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, बिकज दे सुड ब्रिङ आउट informations to public. They aware to public. They disseminate informations. If government is hiding any things, if government is manipulating any things, then media should indicate, should notice, should alert the government. So, media shall support. I mean, media's role is to play a bridge between the state and the public. State and the public. अब तपाईँको कल्चर राइट्स, रिलिजियन्स राइट, ल्याङ्ग्वेज मैले भनिसकेँ अघि, इन अर्डर टु इन्हान्स देयर डिग्निटी. तपाईँले चाहिँ नेपाली भन्दा अरू बोल्नु पाउनुहुन्न भन्यो भने डेफिनेटली सम माइनोरिटिज ल्याङ्ग्वेज दे माइट फिल इट हर्ट्स देयर डिग्निटी. सपोज तपाईँ कुनै ठाउँमा गयो भने इफ यु आर गोइङ टु स्पिक एक्सेप्ट दिस ल्याङ्ग्वेज, then you are not allowed भन्यो भने you feel they hurt your dignity. How can you believe, how could you believe you are under democratic system? Education यो मात्रै पढ्नु पर्छ भनेर कसैले भन्छ भने they are not going to respect your thought, belief. होला पञ्चायत कालमा अब काङ्ग्रेसलाई बेन गरिएको थियो होला, कम्युनिस्टलाई बेन गरिएको थियो होला, कसलाई गरिएको थियो होला. Because at that time, we believed panchayat system only in our country. I mean, that time, त्यो बेलामा panchayat system को एक तन्त्र थियो. They didn't allow you to open press house. They didn't allow you express your opinion or express your opinion against the panchayat system. They didn't allow you to set up organizations, I mean, political organizations or social activities which were performing against the panchayat regime. So you can analyze these things. But when you talk about the democratic system, then what I have said, you need to realize these things. You need to realize these things. And this is the fundamental rights. This is the human rights. This is the natural rights. Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. You can see. Right to freedom of expressions and opinion. अझै इलाबोरेट गरेको छ. के भनेको छ? टु सिक, रिसिभ, इम्पार्ट इन्फर्मेसन्स. तपाईँले जान्नु पाउने, लिनु पाउने, भन्नु पाउने, इम्पार्ट इन्फर्मेसन सबै कुरोहरू चाहिँ यसमा पर्छ. र यो लास्टको यु क्यान सी राइट टु इन्फर्मेसन इज अल्सो पार्ट अफ कम्युनिकेसन. एज स्टेट सुड इन्फर्म अल डिसिजन्स एन्ड फर्थकमिङ प्रोग्राम टु पब्लिक in order to support such activities. अब यो मैले लामो भनिराख्नु पर्दैन. किन भन्दाखेरि right to information, we deserve these rights. Government should not hide his or her decisions. It should be disclosed to public in order to get support such these programs. तपाईले लुकाएर काम गर्नुभयो भने तपाईँ के भने अप्रजातन्त्रिक हुन्छ. तपाईले बुझ्नुहुन्छ अप्रजातन्त्रिक. तपाईले कुनै निर्णयहरू जानकारी गराउनु भएन भने यो अप्रजातन्त्रिक हुन्छ. तपाईले गरेको निर्णयहरूमा स्वार्थ छ, तपाईले गरेको निर्णयहरूमा चाहिँ अप्रजातन्त्रिक छ, तपाईले गरेको निर्णयहरूमा चाहिँ शङ्का छ भने then you can fear. I mean, state is going to fear. They don't want to disclose all these decisions. जनताको लागि, पब्लिकको लागि, गुड गभर्नेन्स, सुशासनको लागि गरेको छ भने then people are going to support them. तर उनीहरूले त्यस्तो सूचना दिँदैनन्, राइट टु इन्फर्मेसन्स तपाईको जानकारी गराउँदैनन् भने देयर इज समथिङ रङ. यु नोटिस आउट दिस थिङ्स. ओके, सो आई टक यु प्रिन्सिपल्स. नाउ लेट्स सी टक अबाउट द व्हाट काइन्ड अफ प्रोभिजन्स वी हैव. लुक एट दिस. सर, यस, हामीहरू कतिजना चाहिँ सर ल्यापटपबाट छौँ कि सर, अनि जुम गर्न मिल्दैन होइन सर. बरु अलिकति म्याक्सिमाइज त्यो ठुलैमै उ गरिदिनु न सर. अलिकति हो, बरु त्यसरी अलिकति ठुलो हो, त्यसरी गरे पनि हुन्छ होला. हजुर, हो त्यसरी गरिदिनु न सर. थ्याङ्क यू सर.
Sir, my question. हजुर यो एजुकेसन र प्राइभेसी पनि हजुरले त्यहाँ रिलेट गर्छ हजुरको स्लाइडमा हैन एजुकेसन र प्राइभेसी राइट टु कन्सन्टसँग कसरी रिलेटेड छ मैले बुझे राइट टु डिग्निटी चाहिँ होला एजुकेसन प्राइभेसी हैन डिग्निटी गर्नको लागि त्यो चाहिन्छ तर यसलाई चाहिँ राइट टु कम्युनिकेसनसँग हजुरले किन रिलेट गर्छ प्राइभेसी एजुकेसन भन्नु होला सर Okay, I mean, education is your part of dignity. This is a part of dignity. When you are going to talk about the education, then obviously, I mean, शिक्षा सम्बन्धीको अधिकार हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्समा छ तपाईले मातृभाषामा पढ्नु पाउने प्लस तपाईले चाहेको शिक्षा पढ्नु पाउने स्टेटले रोक्नु सक्दैन तपाईं मेडिकल साइन्स पढ्ने कि ल पढ्ने कि म्यानेजमेन्ट पढ्ने कि टेक्निकल पढ्ने कि फुड पढ्ने कि state shall not compel you to read out these things. This is your own decision. This is your dignity. Based on your capacity, based on your ability, you can read, you can choose your subject. एउटा कुरो दोस्रो कुरो के छ भने स्टेटले नि के डिक्लेयर गरेको छ भने क्लास 10 सम्म मातृभाषाहरु सञ्चालन गर्नु पाइनेछ. Even you can see in Tribhuvan University, they teach you Newari language, Hindi language, French language, English language, Tamang language. This is the part of your dignity. अब त्यो डिग्निटीलाई इन्स्योर गर्नु चाहिँ राइट टु कम्युनिकेसन्समा त्यो मिडिया हाउसहरु चलाउने त्यो प्रेस हाउसहरु चलाउने त चाहियो नि. जस्तो तामाङको लिपि जस्तो गोरखापत्रले धेरैवटा ल्याङ्ग्वेजहरुको लिपिहरुमा अहिले पत्रपत्रिका निकाल्छ. Either you are aware or not, I'm not sure. But the Gorkhapatra has already started to publish. There's some specific, I mean, एउटा पार्ट चाहिँ के गर्छ नि हरेक हप्ता हरेक दिन चाहिँ एउटा नयाँ हैन त्यो रुटिनमा तामाङ ल्याङ्ग्वेज, नेवार ल्याङ्ग्वेज, हिन्दी ल्याङ्ग्वेज, मैथली ल्याङ्ग्वेज, भोजपुरी ल्याङ्ग्वेज, लिम्बू ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पब्लिश गर्छ. This is the part of communications. Look at this. The Gorkhapatra is the public. This is the government funded. Therefore, every community you have a right to enjoy these things. Please bring forward your lipi, your opinion, your thought. We are going to publish these things. Right to communication. मैले एक्जाम्पल केमा दिए भन्दाखेरि तपाईले गोरखापत्रमा कुन कुन भाषामा चाहिँ तपाईको निक्लिन्छ त्यो एउटा स्पेशल पेज हुन्छ. So I mean, यो नानुले भने जस्तो राइट टु कम्युनिकेसन्समा राइट टु ल्याङ्ग्वेज कसरी पर्यो राइट टु एजुकेसन कसरी पर्यो भन्ने कुरोहरु चाहिँ अब नेरो स्यान्डमा when you look at our lipi, our constitution, it does not cover these things. But when you look at the wider sense, then you can see the example of Gorkhapatra. Even in the television, you can see in the Nepal television, I'm not talking about the private house, because private houses, government shall not enforce this and that things. They have a certain freedom, autonomous. तर गोरखापत्रमा चाहिँ at least के भन्छ गभर्नमेन्टले के इन्स्योर गरिसकेको छ भन्दाखेरि these rights has been incorporated in our government funded media houses. So त्यो भएर मैले यो इन्क्लुड गर्नु खोजेको राइट टु प्राइभेसी र राइट टु कम्युनिकेसन्समा यो अलिकति म पछि आउँछु म 5 मिनेट जति कुरो गर्छु देन प्रोबेबली यु विल गेट योर एन्सर. Okay, how the communications related with the right to privacy. Okay, so let's talk. Are you getting my? I mean, but I'm telling you, Regmi, this is okay. बुझ्दै गइराछु sir. Okay, don't be rushed. Don't be rushed. Because I'm also telling you. Don't rely on completely to me. I'm just giving you very brief information. And the rest of building confidence in your hand, म त एउटा तपाईलाई के भने त्यो रे अफ लाइट मात्रै दिने हो.
I'm just giving you ray of light. I mean, so resa matra tandino. If you want to add more information, if you want to get deep knowledge, then this is the in your hand. In your hand. Okay? So look at this. Article 19. I'm not talking about the Universal Declarations of Human Rights, 1948, but I'm talking about the right to communication in Nepal, Article 19. In this constitution, probably you don't see the camera. Look at this. Constitution we have, and you can see in Article 19, Sanchar Sambandhiko Hak, it means right to communications. Particularly, there are 3 fundamental rights. Only 3 fundamental rights. Okay? No censure, no siege, and no cancellations of your registrations. Okay, first things, look at this here. I'm going to read out. No publication and broadcasting or disseminations or printing of any news items, editorial, feature article, or other reading, audio and audiovisual materials through by any means whatsoever, including electronic publications, broadcasting and printing, shall not be censored. Shall not be censored. अथवा तपाईले लेखेको लेख यति काटेर लेख्नुहोस्, तपाईले ब्रोडकास्टिङ गरेको समाचार यति मात्रै भन्नुहोस्, तपाईले तपाईको सम्पादकीय यति मात्र लेख्नुहोस्, यो पुरो सुधार्नुहोस्, यो लेख्नु भएन भने हामी सिज गर्छौं, तपाईको ऑडियो, तपाईको भिजुअल, तपाईको publications, books. This is the citizens' right, this is the public right, this is the ordinary people rights. Who is going to censor? Who is going to stop these things? Who is going to block your right to freedom, I mean right to expressions and opinion? It means the state. It means the state institution. It means the states. राज्यले तपाई नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु वा सूचना प्रवाह गर्नु वा छाप्नु पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन. छाप्नु पूर्व. I'm telling you, there are some restrictions provisions. If there is a kind of threat to our national security, independency, territory, it creates disharmony among our federal units, provincial units. If these articles, books, and messages are going to disharmony our community, religions, and it creates disharmony, immorality. When you are going to express your opinion, it hurts. I mean, it violated the contempt of court. It's created kind of this misunderstanding between the genders. In that situation, still state shall introduce reasonable restrictions. Reasonable restrictions. But before we are going to talk about the reasonable restrictions, these things are our fundamental rights. कुनै पनि पुस्तक छाप्नु, लेख छाप्नु, सम्पादकीय छाप्नु, जुनसुकै माध्यमबाट छाप्यो पनि छाप्नु पूर्व चाहिँ त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने छैन, सेन्सर गरिने छैन. सम्पादकीय, that's the fundamental things. After publish, if law fails, I mean state realize these articles, these visuals, these books create kind of disharmony, decency, I mean crisis of decency. In that situation, state might enforce some laws against your right to communications. पहिलो कुरो. दोस्रो कुरो, 1902 मा कुनै सभ्य दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत, दर्ता खारेज, त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन. This is the another right to communications. Suppose you
establish your company, media house, printing press. Whatever you publish, the note, lake, opinion, expressions, based on it, state shall not going to seize your property. They are not going to omit your registrations. They are not going to confiscate your property. Right to communications को एउटा एसेन्शियल पार्ट अथवा माथिल्लोमा चाहिँ तपाई पब्लिश हुनु पूर्व कुनै पनि पुस्तकलाई लेखलाई विचारलाई प्रतिबन्ध लगाइने छैन दोस्रोमा भयो तपाईले सेटअप गर्नुभएको मिडिया हाउस कम्पनी त्यस्ता मिन्सहरुलाई चाहिँ राज्यले सिज गर्ने छैन राष्ट्रियकरण गर्ने छैन दर्ता खारेज गर्ने छैन प्रतिबन्ध लगाउने छैन Why I am telling these things means when you talk about the autocratic system, when you talk about the fundamental system, they don't allow you to run such type of activities. If you violated their guidelines, if you violated their norms, then they are going to confiscate your company. They are going to nullify your registration rights. They are going to erase your company's name. They are going to seize your companies in fundamentalist countries, in those countries who believe orthodox. But in democratic system, right to communications मा चाहिँ तपाईको जेसुकै छाप्नुस् त्यो छापे बापत तपाईको छापा खानालाई कारबाही गरिने छैन इन सिंगल लाइन कारबाही गरिने छैन भन्नु खोजेको के भने भोलि एउटा मिडिया हाउसले चाहिँ संचार मन्त्रीको विरुद्धमा संचार मन्त्रीको अपोजिसन व्यक्तिलाई ल्याएर पब्लिकेशन्स गर्यो भोलि चाहिँ तपाईको कुनै मिडिया हाउसले चाहिँ संचार मन्त्रीको एगेन्स्टमा लेख्यो त्यो लेखेको कारणले त्यो बोलेको कारणले त्यो निकालेको कारणले गर्दाखेरि त्यो संचार माध्यमहरु चाहिँ सिज गरिने छैन राष्ट्रियकरण गरिने छैन तीनटा कुरो गरेको छ खारेज गरिने छैन जफत गरिने छैन बन्द गरिने छैन right to communications whatever you are going to start your business in particular relating to the right to communications states shall not have right to seize censor and close your registration when you publish any articles opinions pustaks दोस्रो कुरो म यसलाई फेरि समराइज गर्छु एन्ड थर्ड वान इज यु क्यान सी कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार माध्यम साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन बट इफ देयर इज अ ल इज गोइङ टु कन्ट्रोल योर छापाखाना ल इज गोइङ टु योर प्राइभेट टक्स ल इज गोइङ टु कन्ट्रोल योर मिडिया हाउस भन्नुको चाहिँ नि कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार माध्यमलाई अवरुद्ध गरिने छैन नो मीन्स अफ कम्युनिकेसन इन्क्लुडिङ द प्रेस इलेक्ट्रोनिक ब्रोडकास्टिङ एन्ड टेलिफोन शैल बी इन्टरप्टेड एक्सेप्ट इन एकोर्डेन्स विथ ल कानुन अनुसार चाहिँ तपाईको मिडिया हाउसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ कानुन अनुसार चाहिँ तपाईको पब्लिकेसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ कानुन अनुसार चाहिँ तपाईको प्राइभेट फोनहरुलाई पनि ट्याप गर्न सक्छ अब राइट टु प्राइभेसीमा यो भन्दा अलिक पछाडी छ हामी आउँछौं भन्नु खोजेको के भने तीनटा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने यो राइट टु कम्युनिकेसन इज अल्सो वी क्यान इन्जोय वी क्यान इन्फोर्स वी क्यान डिस्चार्ज अकॉर्डिङ टु ल इज देयर आई एम कमिङ अबाउट द रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन्स बिकज ल क्यान कन्ट्रोल आवर राइट टु कम्युनिकेसन्स म मिडिया हाउस चलाउँछु मिडिया हाउसले चाहिँ भोलि कुन कुन ग्राउन्डमा चाहिँ ल तपाईको स्टेट लले रोक्छ भन्ने कुरो चाहिँ आई एम टेलिङ यु इन द रिजनेबल ग्राउन्ड्स तर त्यो भन्दा पहिला कुनै पनि लेख ओपिनियन विचार सम्पादकीय छाप्नु भन्दा पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन आई मीन व्हाटएभर यु आर गोइङ टु एक्सप्रेस व्हाटएभर यु आर गोइङ टु पब्लिश व्हाटएभर यु आर गोइङ टु ब्रोडकास्ट योर ओपिनियन एन्ड एक्सप्रेसन्स states shall not stop, censure, seize, and interrupt in your opinion before it's going to public. It's going to public. But when your statement, your opinion, your article
आर्टिकल यो विचारले चाहिँ कम्युनिटीमा डिसहार्मनी क्रिएट गर्यो भनेदेखि चाहिँ देन law should control, law can stop that books, law can stop that articles, law can see, I mean तपाईको लले चाहिँ त्यतिखेर कन्ट्रोल गर्न सक्छ। र दोस्रो कुरो भेरी इम्पोर्टेन्ट, कुनै पनि समाचार छापे बापत, कुनै पनि ब्रोडकास्ट गरे बापत, कुनै पनि लेख लेखे बापत, कुनै पनि पुस्तक निकाले बापत तपाईको कम्पनीलाई चाहिँ सिज गर्ने छैन, दर्ता खारेज गर्ने छैन र बन्द गर्ने छैन। इट मीन्स this is the right to your assembly, this is the right to your association, this is the right to your business. You know, probably in the right to freedom, we talk there are 6 fundamental rights. Based on it, we can understand about we have these freedoms: right to business, right to association, right to assembly. They can enjoy these rights. These are also part of right to communications. We can use these means to express, to disseminate, to explore, to circulate our opinion. मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि धारा 19 लाई हेर्नु हो भने these are fundamental rights. राज्यले तपाईको प्रेस बन्द गर्न पनि सक्छ, राज्यले तपाईको प्रेसलाई राष्ट्रियकरण पनि गर्न सक्छ, तर in our context state shall not have these rights. If the state is going to confiscate it, if state is going to erase your registrations, if the state is going to stop you to perform your business, it means they are going to violate it. Right to communications, means, tools. र तेस्रो चाहिँ के भने कानुन अनुसार चाहिँ इन्टरप्रेट र रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ छ। Then what are the grounds to impose restrictions in right to communications? So what are the reasonable grounds? I told you the reasonable grounds is one of the most controversial issues. Most controversial issues. This is always subject to test by the judiciary. Reasonable grounds, reasonable ground means either the government has applied these properly or not. If the government is applying these principles based on to fulfill their interest, it means they are going to violate the constitutional provisions. So reasonable grounds is one of the most controversial issues. अथवा मुनासिब प्रतिबन्ध, मुनासिब प्रतिबन्ध भने तपाई के भन्छ यसलाई भन्नु मुनासिब प्रतिबन्ध, reasonable restrictions. This is the one of the very controversial, because we people, we oppositions, I mean many oppositions, they always seek and tell this is the against the rule of law, this is the against the constitution, this is the against the interest of public. But the government try to pursue, okay, I'm doing these things for public purposes. I'm doing these things for fulfill to the interest of the people. I follow every process according to law, according to constitution. These rights belong to me. Therefore, I have applied these my rights. राज्यले त्यो भन्छ, अपोजिसनले, असन्तुष्टि पक्षले अर्को कुरो भन्छ। अब रिजनेबल ग्राउन्ड्स के हो भन्ने कुरो चाहिँ जहिले पनि कोर्टको एउटा क्षेत्रभित्र पर्छ। जस्तो फर इन्स्टेन्स, फर एक्जाम्पल, the government, at the present government, it tries to convince the public, the opposition parties, and the court, whatever they declare, I mean, the State Council of Ministers has made a decision to house resolution. They try to pursue this according to constitution. They try to get new fresh mandate from the public. But the opposition parties, civil societies, and other right activists, and the former judges, I mean former, ministers, they try to accuse the government has violated the constitutional provisions. The present government does not have right to dissolutions the House of Representatives. The reasonable grounds, these are the reasonable grounds. Okay,
अब यो कुरोहरु चाहिँ तपाईको बिस्तारै बुझ्दै जान्छ अब तर रिजनेबल ग्राउन्ड चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ यु क्यान सी हियर ओके when you are going to enjoy your right to communication you have to consider these are the foundations states shall have right to maintain peace and order in their territory also ensure privacy decency in society okay privacy decency in society मैले यो के भने राइट टु कम्युनिकेसन मेरो छ भन्दैमा कसैको चरित्र हत्या गर्नु कसैलाई क्रिमिनल अफेन्स लाउनु कसैको बारेमा नाना थरी पब्लिकेशन्स गर्नु भनेको चाहिँ आई एम गोइङ टु भायोलेट पिपुल्स सभरेनिटी आई मिन्स प्राइभेसी डिसेन्सी it does not healing the good relationship I mean decency moral activities को violations हुन्छ भने स्टेटले पीस र मेन्टेन टु पीस एन्ड order मसँग प्रेस छ भन्दैमा म पत्रकार हो भन्दैमा म चाहिँ एउटा सशक्त मैले जे बोले पनि मिडियाले पब्लिकेसन गर्छ भन्दैमा कसैले प्राइभेसी 3A त्यस्ता कुरोहरु गर्छ भने then state can stop such type of activities such type of expressions rights such type of freedom I mean first thing is states should maintain peace and order why we are seeking peace and order means we want to create harmony we want to respect our dignity we want to respect our integrity sovereignty त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्टेटले reasonable restriction लगाउन सक्छ जस्तै right to communication shall be restricted if it undermine the sovereignty territorial integrity and nationality of Nepal first things according to law you can enjoy your right to communications according to law first things you need to be understand this if your articles if your sampadakya if your opinion if your freedom I mean expressions violated our sovereignty territory nationality in that situation state can censor your publication state can capture your books state can ask you either you are going to revise these things or you are going to erase such sentence, such language, such paragraphs. The state shall have a right to ask the authors. Ask the authors. If you are not going to consider these things, then we are not going to allow you publish these yearbooks because yearbooks has already damaged this level of threat for us. In that situation, we are not going to allow you to revise two more publications भनेर भन्न सक्छ तपाईको लेखले चाहिँ सार्वभौमसत्तामा हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो राष्ट्रियतामा असर गर्छ भने त्यो बेलामा राज्यले रिजनेबल रेस्ट्रिक्सन लगाएर तपाईले पब्लिश गरेको लेख विचार राख्नु भएको आफ्नो धारणाहरु चाहिँ राज्यले सेन्सर गर्न सक्छ मार्केटमा आइसकेपछि दोस्रो कुरो undermine the harmonious relations between the federal unit and harmonious relations between various castes, tribes, religions and communities. Look at this. तपाईको लेखले चाहिँ तपाईको भोलि हिन्दूलाई गाली गर्यो मुस्लिमलाई गाली गर्यो बुद्धिस्टलाई गाली गर्यो तपाईको लेख तपाईको त्यो पुस्तकले चाहिँ तपाईको तराई र पहाडमा क्लास ल्यायो माइग्रेट तपाईको पूर्व र पश्चिममा चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गर्यो तपाईको लेखले चाहिँ तपाईको ट्राइब्सहरुमा चाहिँ एउटा उथलपुथल ल्यायो in that situation states shall have a right to maintain peace and order maintain privacy maintain dignity of public त्यो अवस्थामा चाहिँ राज्यले के गर्न सक्छ भनेदेखि can impose reasonable restrictions might impose reasonable restrictions over your publications over your any books any opinion any तपाईले अब सुन्नु भएको होला
युट्युबमा आयो मिडियामा आयो भनेदेखि त्यस्तो मिडियाहरूबाट चाहिँ त्यस्तो थ्रेड भयो भने definitely they are going to stop you. Law does not allow you to publish such articles frequently. Okay? Or is the act of terrorism, defamations, contempt of court, incitement to an offense, any act which may be contrary to public decency or morality. These are create kind of disharmony, this create kind of threat in our sovereignty, this create kind of our sovereignty. In that situation, states shall have right to impose reasonable restrictions. Okay, similarly, any act of hatred to laborers, any act of incitement or caste-based untouchability, as well as gender discriminations. भन्नु खोजेको के भने यी भनाइहरूले चाहिँ हाम्रो पिस र मेन्टेनेन्स सिक्यु हुँदैन, हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटीमा क्राइसिस हुन्छ, कसैको प्राइभेसीमा भायोलेसन्स हुन्छ, यसले गर्दाखेरि डिसेन्सी मेन्टेन हुँदैन, यसले गर्दाखेरि कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आक्षेप आउँछ, न्यायाधीशहरूलाई थ्रेट हुन्छ, जुडिसियरीलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ भनेदेखि देन स्टेट इज गोइङ टु स्टप, I mean, state is going to censor your लेख ओपिनियन बनाइहरू चाहिँ गर्न सक्छ। यो चाहिँ अब now I am telling you one thing is what is reasonable restrictions as the jurisdictions of the court, jurisdiction of Supreme Court, अथवा reasonable restrictions लगाएको ठीक छ कि छैन भन्ने कुरो जजमेन्ट गर्ने टेस्ट गर्ने काम चाहिँ जुडिसियरीले गर्छ। नभए त argument never ending. Whatever your opinion, we believe, we respect your belief and thought. Whatever you are telling, it is never ending. Either many people are going to support you or they are going to against you. But when the court is going to decide, that is the final things. When court is decide, settle down these issues, it means that's over. Either you agree or disagree, this is your part, but that's the final. अथवा एक लाइनमा भन्नुपर्दा अदालतले निर्णय गरेको सबैले मान्नुपर्छ, अदालतले गरिसकेको निर्णयहरुमा तपाईको चित्त पनि बुझ्नु सक्छ नबुझ्नु पनि सक्छ, तर अदालतले गरेको निर्णयहरु that's the final. Therefore our law, I mean constitution says final authority for any interpretations is remain to jurisdiction of the Supreme Court. Our reasonable restrictions. Okay, यहाँसम्म केही छ? I think probably we have a छैन होला सर। सर तर एउटा चाहिँ थियो सर, के रे अब यो रेलेभेन्ट छ कि छैन चाहिँ थाहा भएन हैन सर। म भन्दा नि म चाहिँ बच्चा हुने बेला सर, हामी धेरै जस्तो बच्चै हुने बेला एउटा सो आउँथ्यो के सर, तितो सत्य भन्ने अझै छ होला। त्यहाँ चाहिँ के रे खै कुन चाहिँ एउटा पोलिटिकल फिगरको बारेमा खै त्यसले खै के गरेको थियो म स्योर चाहिँ भएन हैन सर। जस एउटा पोलिटिकल फिगरको बारेमा अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कुरा गरेपछि त्यो सो नै ब्यान गरिदिएको थियो के सर। अनि त्यो पनि पर्छ त सर रिजनेबल रेस्ट्रिक्सनमा? हैन, अब एउटा चर्चित चाहिँ अब हाम्रो एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हामी दुई तीनवटा कुरोहरू लिन सक्छौं। During the Gyanendra regime, he tried to suspend Rishi Dhamala's media house. Okay, एउटा example. And during the most lead prime minister, हाम्रो एउटा वकिल नै हो उहाँ साथी राजु थापाले चलाउनुहुन्थ्यो, अहिले एबी न्यूज कता चलाउनुहुन्छ। उहाँको शीर्षक चाहिँ मलाई लाग्छ ट्रेडमा शीर्षक चाहिँ सिधा कुरा जनतासँग, अनि दिस द लाइभ प्रोग्राम। मन्त्रीसँग अलिकति कुरो नमिल्दाखेरि उहाँको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ टर्मिनेट गरियो भनेर आएको थियो। पछि ह्यू एन्ड क्राई भइसकेपछि देन इभेन्चुअली द गभर्नमेन्ट रियलाइज एन्ड they withdraw their decision है। त्यो दुईटा चाहिँ दिस द भेरी पपुलर भन्दाखेरि पनि तपाईको दिस द
good example. And during the ज्ञानेन्द्र पिरियड नै हो तपाईको कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका केही सामानहरूलाई चाहिँ सामान भनेको उनीहरूले प्रेसमा ल्याउनु पर्ने पेपरहरूको सन्दर्भमा अरूको सन्दर्भमा चाहिँ द स्टेट I mean state machineries, they are not happy regarding the Kantipur's news publication. Indirectly they threat to the publications, they are not going to support. I mean त्यो कागजहरु ल्याउनुमा चाहिँ उनीहरुले restriction लगाएको थियो. So there are many examples how the state is trying to control the media house if they are not supporting their regime, particularly if they are not supporting to their regime. त्यो त अहिले पनि हुन्छ तपाईको के हुन्छ भने indirectly जस्तै suppose I am going to tell you one things, they have government, states self-provided huge amount of money to all media houses in terms of promotions of the public awareness. जस्तो के भने अहिले पनि मिडिया हाउसलाई चाहिँ सरकारले ठूलो अनुदान दिन्छ. त्यो चाहिँ के भने सञ्चार माध्यमलाई जस्तो अहिले कोभिडको होला, जस्तो तपाईको कुनै पब्लिक नोटिस होला, तपाईको सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्ने कुराला, यस्तोहरुमा चाहिँ गभर्नमेन्ट्स लुक फर देयर फेभर रजिस्ट्रेसन हाउस इन्स्टेड अफ डिस्ट्रिब्युट इक्वली. अहिले पनि त्यो हुन्छ. तर what I am telling you, this the if you want to know these informations, you need to be understand very deeply. अहिले सर्फेसली चाहिँ हामी देखिदैन. मैले दुई तीनवटा एक्जाम्पल दिएँ नि. राजु थापाले सञ्चालन गरेको एउटा कार्यक्रम थियो, ऋषि धमालाले चलाएको हाउसलाई रेस्ट्रिक्सन गर्नु खोजेको थियो, कान्तिपुरलाई सपोर्ट गरिएको थिएन. Why means they are not going to support their regime. Whatever they are going to express, they have done, whatever they collected informations and disseminated such information to public, such informations creates negative impact to that time's regime. अथवा तपाईको मिडिया हाउसेसहरुमा सरकारको ठूलो लगानी हुन्छ. जस्तो तपाईको अब मुखपत्र नै भन्छ सरकारले, इन नेपाली we call it the मुखपत्र, गोरखापत्र भयो, तपाईको नेपाल टेलिभिजन भयो. Because why they set up these institutions, media houses, means they try to disseminate their informations. अब तर एउटै मात्र मिडिया हाउस भयो भने चाहिँ त्यो this is not democratic system. This is not part of your business. Right to freedom, when you look at in our constitution, you can set up organization, you can set up your business, law can allow you. This is the part of open society, this is the part of democracy. So you can set up your media house. त्यही भएर 29 को 28 को 2 मा हेर्नुभयो भने कुनै समाचार छापे बाबत तपाईको पब्लिकेशन्स हाउसहरु चाहिँ सिज गरिदैन. तर पञ्चायत कालमा जहाँ अटोक्रेटिक छ, जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ सिज हुन्छ. तपाईको नेपालमा पनि ड्युरिङ द पञ्चायत पिरियड धेरैवटा प्रेसहरु सिज गरेको छ, राणाहरुले धेरैवटा प्रेसहरु सिज गरेको छ. When you look at deeply, then you can dig out these informations. तर अब यो चाहिँ टु अर्ली छ. अहिले प्रजातन्त्र र यो सूचना सम्बन्धीको अधिकार कसरी जोडेको छ भन्ने कुरोहरु चाहिँ ठूलो डिबेट हुन्छ, ठूलो छलफल छ. तर मैले तपाईलाई जानकारी दिएको भनेको चाहिँ एकदम मिनिमम इन्फर्मेसन मात्रै हो. जहाँ सूचना सम्बन्धीको अधिकार हुँदैन त्यहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र फस्टाउँदैन, त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो. भनेको तपाई ओपन सोसाइटीमा बस्नुहुन्छ, तपाई डिग्निटीलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, तपाई स्वतन्त्रतामा बाँच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको राइट टु कम्युनिकेशन्स पनि त्यति नै आवश्यकता छ जति राइट टु इक्वालिटी तपाईको राइट टु डिग्निटीमा छ. तपाईको विचारलाई, तपाईको आस्थालाई, तपाईको भनाइलाई स्वतन्त्र रूपमा सम्प्रेषण गर्नु दिदैन, स्वतन्त्र रूपमा राख्नु दिदैन भनेदेखि you are not living under the democratic system. तपाईले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रहनुहुन्न भन्ने सिद्धान्त चाहिँ त्यो. त्यसैले गर्दाखेरि राइट टु कम्युनिकेसन इज आवर फन्डामेन्टल राइट्स and these are the very essential in order to enhance our democratic system. Okay, right to information 27 हो कि 28 हो, let's see. त्यो टाइपमा एरर भएको होला. या 27
There's 27. Okay. So right to communications, I told you, right to information is also part of right to communications. Okay, and right to informations, because सर्जकले सिर्जना गरेको जानकारी पाउने कुरोहरु छ त्यो राइट टु इन्फर्मेसन स्पिचमा हुन्छ नि. Okay, do you have any questions before I am going to start right to information and right to privacy? No, sir. China? Yes, sir. Okay. So, right to information is also foundations of democracy, foundations of good governance, foundations of freedom, foundations of dignity. I'm telling you about the concept. Every citizen shall have a right to know about the government activities. Because when we talk about the right to information, it means we are going to enforce these rights against the government activities, against the government institutions. First things, that's the very crux line. You shall have a right to ask the government, what is your program, what is your activity, how you are going to enforce, who are the responsible members. I should know these things because I live in open society, I live in democratic system, I live in freedom. You can ask the state machineries, you can ask the state organizations. But you shall not have right to ask a private matters to get me your information. How much you have deposited in your bank, where did you get this amount of money? You shall not have right to ask in a personal issues, but you shall have a right to ask the state how you are going to enforce this program. Who are the responsible? Why you are make a decision, these things. What are your priority agenda? Because I'm also part of the state. I'm part of the state. Therefore, right to information means you should disseminate all information to us. We are concerned people. We are affected people. We are the beneficiaries people. We should know these things. This is the foundations of right to information. You can ask the state machineries. If you are not going to deliver or disseminate or disclose any information regarding these issues, we are not going to support, we are not going to allow you to implement these things. Therefore, right to information means when you believe good governments, when you believe open society, when you believe your freedom, then that is the part of government responsibility, state's responsibility. Okay, look at this. Look at this. We are going to propose these programs, these activities. You are the beneficiaries. We are the party. I mean, you are also part of this. State is also part of this. Therefore, we need to come together and make a more strong than previous ones, than the existing ones. So right to information भनेको हरेक नागरिकले सरकारसँग सूचना पाउने अधिकारहरू राख्छ. किन भन्दाखेरि हामी सुशासन चाहन्छौँ, हामी ट्रान्सपेरेन्सी चाहन्छौँ, हामी चाहिँ स्वावलम्बी सरकार चाहन्छौँ. किन भन्दाखेरि हरेक निर्णयहरू, हरेक जानकारी पाउने नागरिकको सुसूचित अधिकार, सुसूचित. दिस इज द फन्डामेन्टल राइट्स. राज्य भनेको पनि हामी हौँ, हामी भनेको पनि राज्य हो. राज्यले जे गर्छ त्यो नागरिकको लागि गर्नुपर्छ. त्यो गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यु शुड डिसेमिनेट दिस इन्फर्मेसन्स. तपाईहरुलाई याद होला मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको पत्रकार बोलाएर किन डिसेमिनेट गर्छ?
They aware to public. They give us the information. They made that decisions. Right to information. This is the state responsibility. We are here to serve you. To serve you. We are not strong and independent. We are the part of community, part of society, part of you. Therefore, this is our responsibility to give you all informations until and unless law does not stop these things. If law does not allow us to disseminate for public, in that situation, you can't compel, you shall not have right to ask us right to information. But look at this, every citizen shall have a right to get information about the state activities. State activities. राज्य कता जाँदैछ, कोभिडको लागि किन दबाई दिँदैन, तपाईको अब यो अहिलेको फ्राइजल सिचुएसनमा के गर्दैछ राज्यले, अहिलेको कोभिडको सिचुएसनमा शिक्षाको नीतिमा के ल्याउँदैछ. These things all are, we have a right to know these things. Okay? Every citizen shall have a right to get information about the state activities. This is the right to informations guaranteed to public, guaranteed to us, guaranteed to concerned people, guaranteed to respective communities. These are our constitutional rights. Ordinary people shall have a right to make comment or suggestions regarding such activities for or against state or institutions. When they declare that programs, when they declare that activities, then public shall have a right to express their opinion. Either they are going to enable that things, or they are going to challenge that things, or they are going to ask the government should revise these things. सुशासन भनेकै के हो भने जनताको अपेक्षा के हो भन्ने कुरोहरू आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ. When you talk about the good governance, then you should respect public opinion. Either they are going to support your activities, either they are going to want to revise that things, or they are going to stop things. Ordinary people shall have a right to make a comment. So this is connected with the right to expression and right to opinion. किनभने राइट टु इन्फर्मेसन, मैले सूचना पाइसकेपछि न मेरो विचार के हो, मेरो आशय के हो, म यसलाई के गर्नु सक्छु, then after you can make your ideas, then you can express your belief, then you can set up your thought. So first things, you should get information. What kind of activities they have been doing, how many state machineries they have been doing. Then after you can build up your ideas, your thought, your expertise. अनि त्यसलाई चाहिँ के भने सुशासन हामी विश्वास गर्छौं, हामी चाहिँ जनताको आवाजलाई बुझ्छौं, जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्छौं भन्नुको तात्पर्य के भने, look at this, we forward these activities, please make your suggestion, make your ideas, make your corrective measures. Right to information. तर फन्डामेन्टली के गर्नु पर्यो भने they need to disseminate this information, then after you can make your ideas. त्यसले गर्दाखेरि राइट टु इन्फर्मेसनको फाउन्डेसन्स यो हो. त्यस्तै थर्डमा हेर्नु होला, सिटिजन्स shall deserve right to get know all activities pursued by state in order to participation in such activities. So state means us. State means we selected our representative. State means, when you talk about the right to sovereignty, right to sovereignty, it means we people are sovereign. I'm telling you, this is the fundamentally truth thing. We people shall have a right to either continue the same government, or withdraw, or we replace. We have the right. No one can challenge people's decision. The supreme power always belongs to public. Therefore, Constitution has already incorporated, accepted sovereign powers belong to the people of Nepal.
So no one can say you don't have sovereign power. But things is that those who we selected, either they might follow our guidelines or not. That is the major thing. If they don't follow, if they ignore their commitment, then definitely next time you have a right to punish them. You have a right to punish them. I mean, citizens shall deserve right to get know all activities, either what they have been doing, what they did, what they are going to do. You should know these things by state in order to participate in such activities. Then you are the essential part, essential foundations. Either you are going to support, either you are going to oppose that activities. This is our fundamental rights. This is connected with your sovereignty. This is connected with our fundamental right. This is connected with the democratic system. This is connected our right to information and freedom. So in everywhere, therefore, right to information means they need to disseminate. If they don't disseminate, if they don't disclose, then you have a right to ask them. Either this is your private matter, either this is the community matter, either this is the regional matter, either this is the national matter. भन्नु खोजेको के हो भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो, you have a right to get information. मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयहरू, you have a right to ask the government, I mean the communication ministers, provide us your cabinet decision. You have a right. अब यो भइसकेपछि कुनै निकायले सिडिओ कार्यालयमा तपाईको दालपोत कार्यालयमा तपाईको either this is the private matter, either this is the public matter. You shall have a right to ask the right to get information. Private matter. मेरो बारेमा निर्णय भएको, मलाई बढुवा गर्दाखेरि के आदर लिएको थियो, मलाई कारबाही गर्दा के आदर लिएको थियो क्याबिनेटले, कार्यालयले, you have a right to get information. Okay, if you think that's the discriminatory, if you think they didn't properly analyze your qualifications, then you can challenge their decision. But the first thing is right to information is our fundamental rights. Then after you can look for another roadmap. Okay, look at it. Both a private and public shall have right in this area. Public, suppose community, maybe public, कुनै स्कुलको जग्गा कुनै व्यक्तिले गर्यो भनेदेखि त्यो कसरी भयो त? Either their cabinet decisions, either this is the education ministry decision, either this is the school committee decisions. You have to ask them. गाउँपालिकामा एउटा योजना भयो, नगरपालिकामा एउटा भयो. You should ask them, give me your decision. I want to know these things. Being a citizen of this territory, being a citizen of country, I have a right to know these things in constitution. Then you can tell these things. You have a right to get information. So every citizen, this is the Article 27. You can see here. Look at this. प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि सूचना, कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ. Look at this. This is very clear. किन त्यो भन्ने कुरो चाहिँ I told you, I have just finished you. This is the you are the sovereign people. You have a right to know about the government activities, state activities. You have a right to make a comment, suggestions, or make a protest against such government activities. Before you are going to in that stage, you need to know about what they have been doing. So it means right to information is important. And look at this. We have a right to know, I mean, all activities pursued by state in order to participate in such activities. Either you are going to oppose, either you are going to support, but before that, you need to get information in both private and public. सार्वजनिक सरोकार. यो बिल्डिङ कसरी बनाइदैछ, यो बाटोको लागत कति हो, यो प्रोजेक्टको कस्ट कति हो, त्यसको फन्डिङ कसरी भएको छ,
त्यसको इतिश्री इन नेपाली वी कल इतिश्री यति कस्ट यति अनुदान यो क्षेत्रको यो मापदण्डको त्यस द योर राइट्स ओके यु हेभ टु राइट टु गेट नो दिस थिङ्स अब तपाईको यो 27 को जुन चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु यसको चाहिँ नेपालीमा भन्ने प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ I told you at the beginning, I mean, in the middle of our discussion, this is the part of right to communications. Part of right to communication. But when you look at separately, definitely right to information, it has a very wide areas. कुन एरियामा पाउने कुन एरियामा नपाउने सैनिक आर्मी सामरिक यस्तो कुरोहरुमा किन नदिने राइट टु इन्फर्मेसन्स दिँदाखेरि किन विदेशीलाई दिँदैन नेपाली तपाईको सरोकार व्यक्ति भनेको चाहिँ विदेशी पर्छ कि पर्दैन it has a very wide areas but I am just giving you very brief informations यी कुरोहरु बुझियो भने तपाईलाई पाइन्छ प्रत्येक नागरिकलाई that's very clear foreigners peoples they don't have these rights but when there is a subject to criminal justice probably you recall these things in that situation we are not going to discriminate any foreigners and domicile citizen. We can apply the same laws. In the criminal offenses, that's the part of right to equality. Either you are foreigners or domicile, we don't treat you differently in criminal justice system. In that situations, you have a right to get these information as well. We are not going to discriminate foreigner or domicile. But in other issues, फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा जसरी 24 घण्टामा जानकारी मुद्दा कहाँ चल्दैछ कति दिन लाग्छ कैद थियो यो सबै जानकारी चाहिँ हामी डिस्क्रिमिनेट गर्दैनौँ त्यो चाहिँ पार्ट अफ राइट टु इक्वालिटी हो तर त्यो भन्दा अतिरिक्तको विषयहरुमा चाहिँ वी आर नट गोइङ टु गिभ फरेनर्स पीपल डिटेल इन्फर्मेशन्स बट citizens of this country shall have a right to get information regarding the government activities अब except no one shall be compelled to provide informations on any matters of which confidentiality must be maintained in accordance to law. यो confidentiality भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि राज्यलाई कुनै पनि इन्स्टिट्युसनलाई कुनै प्राइभेट व्यक्तिको बारेमा सूचना दिनु बाध्यता गरिने छैन तपाईको बैंक अकाउन्ट कति छ तपाई ऋण कति छ स्टेटलाई थाहा होला तर पर्सन्सले माग्यो भने लीगल डकुमेन्ट लीगल अथोरिटीले गर्दिदैन भन्नु खोजेको के हो भने सपोज आई वान्ट टु नो अबाउट योर ब्याकग्राउन्ड आई वान्ट टु नो अबाउट योर बैंक ब्यालेन्स अबाउट योर हिस्टोरी अबाउट योर क्रिमिनल एक्टिभिटिज भन्ने कुरो भने दिस इज क्लोजली कनेक्टेड विथ राइट टु प्राइभेसी But when the government authorities asks you, okay, who is raising hand? Yes, sir. Me. Sorry to interrupt, sir, but it was related to, when dissemination of information spread garsa government le bhanera jab bhanshu ni taba I question ho कस्तो जस्तै भनौं न एउटा इकोनोमिक अग्रिमेन्ट साइन गर्यो रे भनौं है ल इन्डिया सँग होस् या जोसँग होस् कुनै कुरा जब गभर्नमेन्टले डिसिजन बनाउँछ नि उले कुन प्लेटफर्म द्वारा अब हामीले त न्यूजबाट हेर्छौं तर न्यूज पनि इज टु एउटा प्राइभेट पर्सन नि गभर्नमेन्ट अब ल ठीक छ नेपाल के रे हाम्रो नेपाल न्यूज भन्ने पनि छ त्यस्तो अरु कुन कुन प्लेटफर्म्स चाहिँ अब लेजिटिमेट छ के गभर्नमेन्टको त्यो कस्तो भने बायसनेस न्यूज च्यानल्सहरु बायस हैन तर डाइरेक्ट गभर्नमेन्टबाट आउने अरु कुन कुन त्यस्तो प्लेटफर्म्सहरु त्यसपछि मेरो अर्को पनि एउटा क्वेशन छ है सर ओके प्लिज प्रोसीड गो अहेड या सर यो क्वेशन आन्सर गरेपछि okay then there is no differences between citizens and the media house whatever the media house will collect I mean they have informations if you are interested you can get that information as well the state shall not discriminate between a citizen and the media house तर तपाईको के हो भने त्यो कहाँ दिँदै छ कहिले दिँदै छ definitely you have to be approaches there you can ask them
जस्तो के भने दे आर नट कमिङ इन आवर डोर टु डोर बट यु हेभ टु एप्रोच ओभर दियर जस्तो तपाईँ के भने मैले भने नि मन्त्री परिषद तपाईको त्यो एग्रीमेन्ट गरेको छ एग्रीमेन्ट मलाई चाहियो एग्रीमेन्ट म पढ्छु हाम्रो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन यो इन्ट्रेस्टमा छ कि छैन आई वान्ट टु नो दिस थिङ्स भन्नुभयो भने नो वान क्यान स्टप यु स्टेट इज गोइङ टु प्रोभाइड यु द्याट एग्रीमेन्ट and probably I'm going to give you very good informations then probably concerned ministry they can put this agreement on their website as well त्यो रिपोर्टर्सले चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ उनीहरुको पिजन बक्समा त्यो इन्फर्मेसन आउँछ नेपालीकोमा आउँदैन नागरिककोमा आउँदैन भन्ने होइन कि यु हेभ टु एप्रोचेस देम तपाईको के छ भने धेरैवटा तपाई के भने भोलि तपाईँ पिआइएल हाल्नु पर्यो रिट हाल्नु भने क्याबिनेटको डिसिजन कसरी पाउनुहुन्छ र तपाईँलाई त हुँदैन कोर्टले त सोध्छ पत्रिकाको भरमा त कोर्टले त मान्दैन जस्तो तपाईँलाई बढुवा गर्नुपर्ने तपाईँभन्दा जुनियरलाई गर्यो भने देन यु आर नट सेटिस्फाइड द्याट यु क्यान च्यालेन्ज फर्स्ट यु निड टु गेट द्याट इन्फर्मेसन देन आफ्टर यु क्यान स्यु द केस टु कोर्ट त्यसरी नै तपाईँको विदेशीसँग गरेको सम्झौताहरू पनि धेरै सम्झौताहरू डिस्क्लोज गर्नै पर्छ अन्टिल एन्ड अनलेस देयर इज नो रिस्क अफ सभरेनिटी इन्टिग्रिटी डिसहार्मोनी एन्ड डिसेन्सी आई मिन्स मोरालिटी अफ सोसाइटी जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन यी बाहेकको सन्दर्भहरूमा त राज्यले गर्छ तर मैले भने नि पत्रकारहरूको दे नो हाउ टु गेट द्याट इन्फर्मेसन इन व्हिच अफिस इज गोइङ टु प्रोभाइड द्याट इन्फर्मेसन एन्ड दे विल एप्रोचेस इमिडिएटली. But we general ordinary people, we don't have that ideas. Then we rely on to the newspaper, media house, and they can disseminate it, that information. But when they are calling the analysis, they are asking the experts, then definitely experts, they can express their different opinions. अब जस्तो के हो भने मान्छेले नेपाली टेलिभिजन किन हेर्दैन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सरकारको मुखपत्र जस्तो छ भन्छ कसैले चाहिँ किन चाहिँ अब कान्तिपुर हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कान्तिपुरले चाहिँ अलिक नेगेटिभ कुरो गर्छ भन्छ धेरैले चाहिँ किन सीएनएन र बीबीसी हेर्छ भन्दाखेरि त्यो त्यस्तो हियर चोइस तर के भने अल्साले भने जस्तो कसले दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनुभयो भने यु क्यान आस्क देम दे क्यान प्रोभाइड यु अल इन्फर्मेसन्स अन्टिल एन्ड अनलेस देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन त्यो कुरो के हो भनेदेखि मिडिया हाउसलाई थाहा हुन्छ यो मन्त्रालय दिन्छ यहाँनिर छ देन दे विल एप्रोचेस देयर दे क्यान ब्रिङ आउट द्याट नोटिस एन्ड द पब्लिश फर अस फर पब्लिक र पब्लिक त्यो मिडिया हाउसले पनि के भन्छ सरकारले पनि के भन्छ नि नागरिकलाई नदिने मिडिया हाउसलाई मात्र दिने भन्दैन डेफिनेटली दे क्यान ट्रिट इक्वली टु अल देयर इज नो डिस्क्रिमिनेसन्स रिगार्डिङ द डिसेमिनेसन्स अफ इन्फर्मेसन्स यो राइट टु इन्फर्मेसन्स पर्सनले मात्र होइन मैले भने नि कम्युनिटीलाई पब्लिकलाई इन्क्लुडिङ लिगल पर्सन दे क्यान इन्जोय दिज राइट्स लिगल पर्सन मिडिया हाउस दे आर द लिगल पर्सन दे क्यान गेट दिस इन्फर्मेसन्स मैले यो जेनरल रूपमा भने अब त्यो कति दिनु मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरोहरू चाहिँ यो दोस्रो च्याप्टरमा हुन्छ त्यो कुरोहरू चाहिँ वी आर नट कभरिङ हियर अब त्यो कति सेन्सिटिभ छ कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरो चाहिँ इट डिटरमाइन्स बेस्ड अन द्याट कन्डिसन्स एन्ड टर्म्स है त्यो चाहिँ हुन्छ त्यसरी तर जेनरली वी क्यान गेट द्याट इन्फर्मेसन्स वाट एभर द मिडिया पर्सन्स मिडिया हाउस विल ह्याभ द इन्फर्मेसन्स इफ यु वान्ट टु गेट त्यो पाइन्छ र धेरैवटा तपाईँको मन्त्रालयहरूले के गर्नु खोज्दैछौँ के गर्दैछौँ त्यो ट्रिटीहरू भइसकेको कुरोहरू तपाईँले every government, I mean, I'm not talking about the only in the Nepal, but every governments, many governments, I'm not telling you almost all countries, but many countries, they already disseminated, I mean, they put their such agreements on their website as well. तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जानेको चाहिँ यो हो अब कति कन्ट्रिजहरूको गभर्नमेन्टले हाइड गर्छ डिसेमिनेट गर्दैन इट मिन्स अगेन तपाईँले चाहिँ राइट टु कम्युनिकेसन्सको फाउन्डेसनमा रिलाय अन हुनुपर्ने हुन्छ सबै कन्ट्रीले दिन्छ भन्ने होइन तर जसले चाहिँ डेमोक्रेटिक भ्यालुजमा ओपन सोसाइटीमा अब पिपुलको फ्रिडममा विश्वास गर्छ त्यो कन्ट्रिजहरूले चाहिँ राखेको हुन्छ तर धेरैवटा कन्ट्री अब जो चाहिँ अर्थोडक्स छ ऊ छ तिनीहरूले नराख्न सक्छन् यु कान्ट कम्पेल देम because they don't think they rely on to their public
but जहाँ प्रजातान्त्रिक गभर्मेन्टहरु छ, for instance, we believe our governments are democratic, so they kept all that type of letters, agreements, I mean, on their website as well. त्यो पनि छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. जस्तो तपाईलाई अब एउटा एक्जाम्पल दिउँ, अब इन्डियामा गएर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले के भन्यो भन्ने कुरोहरु डेफिनेटली त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा आइदर वक्तव्य आइदर केही भएको छ भने दे हैव टु कीप देयर. दिस देयर रेस्पोन्सिबिलिटी. किनभने राइट टु इन्फर्मेसन, इफ यु वान्ट टु गेट इन्फर्मेसन यु क्यान भिजिट अन आवर वेबसाइट, यु क्यान गेट अल इन्फर्मेसन भन्न सक्छ. ओके, त्यसरी दिन्छ. तर एटलिस्ट यु नीड टु नो अबाउट what are the process to get that information. Okay, and what about the next? हुन त सर क्लास सकिसकेछ, सो सरी अल है द्याट आइम टेकिङ योर टाइम है. तर म एउटा सोधिहाल्छु योसँग रिलेटेड भएर. कस्तो भने हाम्रो फ्रिडम अफ एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा अब आरडिटीलाई प्राथमिकता दिँदै थिए हाम्रो, तर होइन पिसिआर गर्नुपर्छ भयो. त्यो चाहिँ हामीले सोशल मिडियाबाट प्रयोग गर्ने गर्छौँ. हुन त एकदम सोशल मिडिया सबैले हेर्छन् पनि. त्यो सोशल मिडियाको लागि पनि के सरकारको मान्छे राख्या हुन्छ? यो अहिलेको हाम्रो यो पब्लिकले चाहिँ के को बारे भोइस गर्दैछन् त हाम्रो ओपिनियन भनेर हेर्नको लागि कोहीलाई राखेको हुन्छ कि आफै यो सरकारले चलाउँदै मैले पनि देखेको थिएँ, मैले पनि देखेको कुरा हुन्छ कि एउटा ग्रुप राखेको छ कुराहरूलाई के भन्छ हेर्नलाई? Okay, then there's the very practical questions, because I'm not sure either they had IT experts or they have a separate department or they have a special monitoring groups, such type of activities. I don't have a good information in these on your questions. तर मलाई के सम्म थाहा छ भनेदेखि you have a various means to express your opinion. Various means, either publications, press house, media, television, whatever you can feel comfortable, you can use it. Probably. ठीक छ सर, यो मिल्छ. तर सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने कुरा हो के? कसरी सुन्छ त? कसले सुन्छ? कसले कान थापिरहेको हुन्छ त यो कुराहरू सुन्नलाई? अब यसमा चाहिँ I have the same questions whatever you raised. Being a citizen of this country, I have the same questions. Why and when the government is going to wake up and respond these our problems? I have the same questions. But my response is here for you. Definitely, it must be done by state. PCR को कुरो गर्नु, security को कुरो गर्नु, हरेक कुरोमा किन हामी स्टेटमा रिलाय हुन्छौँ भन्दाखेरि because state shall have an authority, state shall have a power, state shall must do it because of our constitution, our agreement has there, and we don't have that capacity whatever the state shall have. अब यस्तो अवस्थामा राज्यले गर्नुपर्छ. अब रेग्मी जस्तै मेरो पनि क्वेशन्स हो, कहिलेदेखि गर्ला, किन नगरेको होला, म पनि एउटा पीडित छु, यो नागरिक हो. अब यो पेन्डेमिकको अवस्थामा जति तपाईलाई समस्या छ मलाई पनि त्यति नै छ. तर एट लिस्ट in that situation, this is the extraordinary situation, state must respond these things. In normal time, in general time, we never ask the state, we can do ourselves. तपाईं के भने असाधारण परिस्थितिमा हामीलाई राज्यले सम्झिने हो. अब यो किन गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ I have the same questions to them, like you and many ordinary people. We have the same question. State should responsible, most responsible. अब कसले गर्ने, के गर्ने, that's the very genuine question. अब स्टेटले पनि मैले गरेको छैन भन्दैन, तर रिजल्ट किन आउँदैन? Why we don't get result? स्टेटले कहिले पनि मैले गरेको छैन भन्दैन. कोभिडको सन्दर्भमा दिनैपिछे पत्रकार सम्मेलन हुन्छ. कोभिडको बारेमा त्यस्तो स्पेशल टास्क कमिटी छ, उनीहरूले काम गरेकै छ. But still we are not satisfied. We are not satisfied. Maybe our machineries are very weak, or maybe our expectations are too high. Maybe.
our expectations are too high, or maybe government, private medical hospitals, they are not responsible, or maybe our medical systems are not effective in terms of infrastructure, in terms of human resources. Maybe, these are our common problems. I agree with you. म अब किनभने मसँग पनि त्यसको यसो 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 गरेर हुने हो भन्ने कुरो चाहिँ एउटा च्याप्टर होला, तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा स्टुडेन्ट्सले उठाएको क्वेसन्स र मेरो क्वेसन्समा I don't see any differences. I don't see any differences. And these questions is very general questions. Everyone can raise these issues. म त्यति नै भन्नु सक्छु. अब यो मलाई लाग्छ 2 मिनेटमा म सकिहाल्छु. यो इन्डियामा राइट टु इन्फर्मेसन उनीहरुको फन्डामेन्टल राइटमा थिएन. यो मलाई लाग्छ 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईको सुप्रिम कोर्टले चाहिँ राइट टु इन्फर्मेसन इज पार्ट अफ डेमोक्रेसी एन्ड द एभ्री सिटिजन्स अफ इन्डिया सेल हेभ अ राइट टु इन्फर्मेसन एज अ देयर फन्डामेन्टल राइट्स भनेर इस्टाब्लिश गरेको छ. यो तपाईले राइट टु इन्फर्मेसनमा इन्डियनको सुप्रिम कोर्टको तपाईको सक्नुहुन्छ. अनि प्राइभेसी चाहिँ पर्सन्स प्राइभेसी मिन्स आवर लिबर्टी डिग्निटी है. No one shall have right to violate a person's privacy, including state. राज्यलाई पनि तपाईको त्यो तपाईको प्राइभेसी भायोलेसन्स गर्ने अधिकार छैन until and unless law does not allow them. Privacy means our dignity. Whatever your culture, whatever your religions, whatever your physical status, whatever your degree, no one shall can ask you. No one can shall ask you. त्यो प्राइभेसी सँग जोडेको हुन्छ. प्राइभेसी भनेको डिग्निटी सँग जोडेको हुन्छ. Whatever your criminal status, whatever your past social status, no one shall can ask you. कसैले त्यस्तो चरित्र हत्या गर्छ तपाईको प्राइभेसीमा इन्टरफियर गर्छ भने you can ask the state, they should protect your privacy. तपाईको मिडियाहरुमा आको तपाईको अहिलेको तपाईको विभिन्न तपाईको मेसेजहरुमा आको, because when they violated your privacy, it means state shall protect your privacy. This is the dignity. No one shall have right to violate a person's privacy, including state. राज्यलाई पनि तपाईको गोपनीयतामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन until and unless there is a law. राज्यले पनि तपाईसँग त्यस्तो प्राइभेसीको माग्दाखेरि सूचना माग्दाखेरि they have to ask you according to law. According to law. Okay, no privacy means no dignity or liberty. It creates fear, a complexity and scare to people. गोपनीयता नै छैन भने मान्छे उसको उले डिग्निटी फिल गर्दैन. उ जहिले पनि त्रासमा डरमा स्केयरमा हुन्छ. Therefore dignity, I mean privacy always attached with our dignity. अनि राइट टु प्राइभेसी तपाईले 28 मा हेर्नु भने देख्नुहुन्छ तपाईको सम्पत्ति, डाटा, तपाईको बसाइ, तपाई कोसँग पत्रचार गर्नुहुन्छ, कोसँग उठबस गर्नुहुन्छ, तपाईको त्यस्ता चरित्रको बारेमा यस्ता खालका गोपनीयताहरू राज्यले पनि कलेक्ट गर्नु पाउँदैन. यो राइट टु प्राइभेसी तपाईको पर्सनलाई त छँदै छैन, पर्सन बाहेक राज्यलाई पनि छैन. तपाई कति पढ्नु भएको, तपाईको कोसँग पत्रचार कसलाई मेसेज गर्नुहुन्छ, कसैलाई कल गर्नुहुन्छ, तपाईको ट्याब फोनमा कसलाई गर्नुहुन्छ, तपाईको बसाइ कहाँ, until and unless law does not ask you, the state shall not have right to violate these your privacy. कानुनले मागेको सन्दर्भमा बाहेक it enforces against state or any person. Right to privacy. Suppose I have this amount of money, even the state shall not have right to know that things until and unless तपाईको बैंक ब्यालेन्स कति छ भन्ने राज्यले कानुन बमोजिम बाहेक जानकारी पाउने छैन. जस्तो तपाई कति पढ्नु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ until and unless law asks you, law requires these things, त्यो बेलासम्म तपाईले कसैलाई पनि भन्नु सक्नु. Documents, either you are divorcee, either you are single, either you are living together, whatever your status, this is your privacy matter. This is your completely individual matters. A correspondence. यी कुरो चाहिँ यो 27 को 28 को चाहिँ अब मैले नेपालीमा भन्ने कुनै पनि व्यक्तिको जीव, आवाज, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्रचार, चरित्र सम्बन्धीको विषयमा गोपनीयताको कानुन बमोजिम बाहेक अतिक्रमणीय हुने छैन. चरित्र सम्बन्धी, either you are divorcee, single, widow, either you are the victim of
trafficking, either you are victim of this and that things, state shall not have right to violate your privacy. If the state is going to violate this your privacy, it means you don't have any dignity, you don't enjoy your liberty, you always feel fear, complexity, scared. Therefore, right to privacy is one of the very essential part of communications. Communication in terms of you have to keep very sacred. Very sacred. It means when you live in sacred, it means you feel this is your dignity. So right to privacy यो तपाईको धेरैवटा कन्ट्रीजहरुमा छैन, यो पनि हाम्रो यो चाहिँ पहिलोचोटी हैन दोस्रोचोटी हो, इन्ट्रिममा थियो त्यसपछि आएको हो। राइट टु प्राइभेसी के भने राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयतामा अतिक्रमण गर्न सक्ने छैन कानुन बाहेक भन्ने सिद्धान्तमा आएको। यो चाहिँ राज्यले चाहिँ तपाईको अतिक्रमण गर्नु भनेको चाहिँ तपाईलाई डर देखाउनु, तपाईलाई स्केयर बनाउनु, तपाईलाई चाहिँ डिग्निटीमा हर्ट गर्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि राइट टु प्राइभेसी, राइट टु इन्फर्मेसन, राइट टु कम्युनिकेसन आज हामीले गर्यौं। आजलाई यति गरौं बिकज वी हेभ अलरेडी क्रस्ड 6 minutes फ्रम आवर रेगुलर टाइम। केही छ भने you can ask me, then I will respond. Otherwise, we are going to adjourn our today's discussion. केही छ? सुस्मिता, प्रियंका, पूजा. Do I have any? No sir, no questions. सर यो च्याप्टर रिलेटेड चाहिँ हैन सर, तर मलाई एउटा चाहिँ थियो के रे बरु अर्को क्लासमा सोधौँला सर, धेरै नै टाइम गइसक्यो। ओके, त्यो अर्जेन्ट पनि हैन, त्यस भएर भोलि सोधौँला। ओके, हैन जस्ट कस्तो भने मैले तपाईहरुलाई के एउटा विनम्र अनुरोध के गरेको छु भने मैले जानेको कुरोहरु शेयर गर्ने हो, तर म नै कम्प्लिटली ट्रु भन्ने होइन, तर वाट एभर आई हेभ इन्फर्मेसन्स मैले पनि तपाईहरु जस्तै 25 वर्ष अगाडि पढ्या न हो, त्यस पछाडीको कुरोमा जानेको अनुभव गरेको कुरोहरु शेयर गर्छु। तर फर्दरको लागि चाहिँ तपाईहरुले पनि पढ्नुपर्छ, तपाईहरुले पनि पढ्नुपर्छ। किनभने दिन तपाईको के भने मैले 25 वर्ष पढेको कुरोहरु 25 मिनेटमा 25 सेकेन्डमा तपाईले एडप्ट गर्न सक्नुहुन्न। मैले पनि कति दिनु सके, कति भन्नु सके, तपाईलाई कति बुझाउन सके, त्यो एउटा ठाउँमा छ। तर म आफै नै म के भन्छु भने तपाईलाई मैले दिएको इन्फर्मेसन दिस नट कम्प्लिट, यु हेभ टु गेट मोर डिग आउट, यु गेट टु मोर इन्फर्मेसन्स, देन यु क्यान रिसिभ दिज इन्फर्मेसन थ्रु रिडिङ्स, थ्रु एनालाइजिङ द प्रेजेन्ट सिचुएसन, थ्रु भेरियस मिन्स भेरियस रेफरेन्स बुक्स गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि काइन्डली मेरो रिक्वेस्ट के भने हामी भर्खर छलफलमा छौं। अब म पनि अब आई एम नट टेलिङ यु आई एम द पर्फेक्ट, बट आई एम जस्ट टेलिङ यु दिस इज द वे टु लर्न, दिस इज द वे टु लर्न। मैले 4 लाइन भनेर तपाईले बुझ्नुहुन्न, तर 4 लाइनको मान्छेले थेसिस लेख्छ, मान्छेले पीएचडी गर्छ राइट टु इन्फर्मेसन उसमा। तपाईको के हो भन्दाखेरि दिस इज द बिगिनिङ फर यु, दिस इज द बिगिनिङ फर मी एज वेल। ओके, त्यसरी जाउँ ल। यसलाई चाहिँ धेरै हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। हामी त्यस पछाडी तपाईहरुले बिल्ड अप गर्दै जानुहुन्छ। obviously I know you are very genuine and you are very keen to know these things, but you have to pay more attention, you have to need to pay more time to learn these things. Okay, now okay, to thank you everyone. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Have a good day, sir. Have a good day to all of you. Okay, bye. Thank you, sir.